Okay, so our project title is Student Attendance Visualization. Means based on the student attendance only, everything will be performed only. So when it comes to academics, so if the student is regular, then he can do anything. If student is irregular, then they will be effective to in their results and in their performance also. సో ఈ స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ ఎవరు అంటే ఎవరు ఎక్కువ వస్తున్నారు అంటే ఏ స్టూడెంట్ తక్కువ అటెండెన్స్ తో ఉన్నాడు, ఎవరు ఎక్కువ ఉన్నారు, ఓకే, ఎన్ని రోజులు ప్రజెంట్ అయినారు, ఎన్ని రోజులు అబ్సెంట్ అయినారు, ఓకే, ఇవన్నీ మనము ప్రిడిక్ట్ చేస్తామండి. సో వీటిని బేస్ చేసుకునేసి ఆ స్టూడెంట్ యొక్క అటెండెన్స్ ని బేస్ చేసుకునేసి వాటి పర్ఫార్మెన్స్ మనం ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు. అంటే ఇఫ్ ఈస్ రెగ్యులర్ దెన్ హీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అండి. అంటే ఒకవేళ ఈ సంవత్సరం ఫెయిల్ అయినాడు అనుకోండి, బట్ హీ కెన్ పాస్ నెక్స్ట్ టైం, ఏదో కొన్ని ఇష్యూస్ ఉంటాయి, సో నెక్స్ట్ టైం హీ వుడ్ పాస్ అని చెప్పొచ్చు. ఒకవేళ ఒక స్టూడెంట్ అసలు కాలేజీకి రాలేదు, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే హీ విల్ నెవర్ పాస్ అని చెప్పొచ్చు అండి. ఎందుకంటే వాడు సబ్జెక్టే చదవలేడు, ఎప్పటికి కూడా పాస్ అవ్వలేడు. ఓకే, అలాగే మనకి ఏమైనా కొన్ని టాస్క్స్ ఉంటాయండి. సో ఈ టాస్క్ ఏ స్టూడెంట్ కి ఇస్తే బాగుంటుంది, ఓకే, అది మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు. అది ఎలా చేస్తామంటే, సో స్టూడెంట్ ఎవరైతే రెగ్యులర్ గా వస్తారో వాళ్ళకి ఆ టాస్క్ ఇస్తే దే మే కంప్లీట్ ఇన్ టైం. సో ఇఫ్ ద స్టూడెంట్ ఇస్ అబ్సెంట్ ఇస్ రెగ్యులర్లీ దెన్ హీ విల్ నాట్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ద టాస్క్. ఇలా మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ లో ఈ అటెండెన్స్ అనేది ఇంపార్టెన్స్ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి. ఇక్కడ మన ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే, మన అప్లికేషన్ ఏంటంటే, వాట్ ఎవర్ ద స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ ఇస్ దే దట్ వీఆర్ షోయింగ్ ఇన్ విజువలైజ్ ఫార్మాట్, మీన్స్ in graphical format we are going to show. So here for every application we may require one data set అండి. ఆ డేటా సెట్ ను బేస్ చేసుకునేసి మనము ఇక్కడ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తుంటాం. సో these are the screenshots. So this is the home page which are going to take. So in home page we are having mainly 3 buttons. One is upload attendance data set. Whatever the data set you are having which you are going to upload, you can upload here. And then with the help of pie chart we are showing how many students are absent and how many students are present. Similarly we are going to show the histogram in weekly wise అండి. సో ఒక వీక్ లో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ అబ్సెంట్ అయినారు, ఎంతమంది ప్రెసెంట్ అయినారు, ఓకే, పర్ డే ఎంతమంది అబ్సెంట్ అయినారు, ఎంతమంది ప్రెసెంట్ అయ్యారు, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇక్కడ మనం లిస్ట్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ ద డేటా సెట్. సో ఎవ్రీ machine learning application will work based on the data set only. Okay, the data set which is having some recorded data, it is having some recorded data, so we are going to use that recorded data to execute our application. And once you open the data set, we'll get the message like this. So and so data set is loaded, and based on that data set we can show the pie chart which is showing the number of students who are absent and who are present. Okay, so here it is showing number of absentees, number of presentees, and without permission, with permission, absentees. So how many students absented with permission, how many students absented without permission, so everything which is going to take. So and the same information which is going to display like this also. Number of attended students 39,340, number of absent students so 27,382, number of authorized absentees 1,562, number of unauthorized absentees 77. So it is going to display the information like this. And next, weekly basis in histogram. Okay, how many students are absent in a week, everything will be
shown like this. So this is about your execution screens. So I will show the execution process. So here we are having the project. మీరు జూమ్ మీటింగ్ మీ మొబైల్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకున్నాను. ఈ వాయిస్ ఇదవుతుంది. So here project source code. Where is the source code, Andy? Just a minute, I will copy it. So I'm going to paste in B drive. I will show an execution in my system. At the same time, I will execute in your computer also. So once you open the folder in visualization, just we are having the file called run. Just to double click it, then it's going to execute the project. So here we are having the screen upload attendance data sheet, pie chart attended, not attended, and week-wise attendance histogram charted. So here we're having the data set. So like sample is there. When it comes to data set, it is having mainly 3 fields, unless some other fields are there. So it is having ID, module code, group ID, different group, student ID, year, so week number, day number, starting time, status, updated time, updated by. Okay, so these are the things which is having for every record and day. Similarly, this record. So every record is having this information. So I think it is having still more data. So source, captured method, class date and time, login time, room, postal area, some information is there. Student status, course code, direct entry, age, gender. So every student is having this information only. Okay. So based on this data, we are going to work. Okay.
And here we are having nearly 72,846 records are there, and so every student data which is recorded, this information we are going to use to execute our application. So here the thing is, just click on upload attendance data set. So here you need to choose in visualization data set is there, click on sample. So it is loaded. And based on the data set, we can go with pie chart. When you click on this one, so this is the pie chart which is loaded. So 57.5% of students are present. So 40.1% of students are absent, and 0.1% of students absent without permission, and 2.3% of students absent with permission. Okay. So the total data based on the student database which we are going to work on. So similarly, we are having one more data set. We can also use that one also. Here only we have which is called semester. We can use that one also. It is up to you. Upload data set. Use semester also. When you click on this one, it is going to work. I think data set is not in this format. That's why it doesn't happen. So number of attended students and on which week. So these are the execution process. And first you're supposed to load data set, which is sample, and then pie chart, which is going to generate pie chart. So it will take some time. Information. Okay. And just to close it, and week-wise attendance. This is going to give every week how many students are absent or present. So week-wise attendance of students across the semester. So at least nearly 130, 140 semesters are there. Sorry, days are there. So every day attendance, which is in histogram format. Okay. So it's division 0 to 50, and this is 15 to 100. So between 100 to 150, and 150 to 200, 200 to 250 nearby. Okay. So this is the execution process. So I think session closed. So it closed, but files may not be copied.